So hi, hello, namaste. Welcome to you all for the class of Ethics, Integrity and Aptitude. So we'll try to understand this subject, what is this and everything. So before we go further into this, what do you know about this paper and what's your opinion about this paper? Do you think that this paper is easy, moderate, difficulty? What are the pros of this paper, or difficulties or the challenges of this paper? Anything that you would like to share about this paper or this subject? Share something. What's your view on this paper? ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು. You might have heard something about this paper, right? Once you started preparing for this examination. So what's your view on this? Tell something. ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. It is a part of general studies paper 4. Okay, very good. Then that's good. Anything else? Yes? It is about individual conscience. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹೌದು. Next, moral values. Okay. Anything else? It has some case studies actually. Okay, that's good. Anything else? Is it? Yes. It will help us to actually create a good governance, correct? Understanding this paper and implementing this actually will help us to achieve the good governance. Then anything else, you have to speak something. This is the first stage to begin the class. Okay, let's we understand few more things. Okay, usually in any society there are 4 kinds of people will be there. In any society there are 4 kinds of people will be there. The first category of the people are with high values and high knowledge. So ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. So we have another category of the people with high values but low knowledge. Here we have the people with low values and high knowledge.
and here we have the people with low values and low knowledge. So these people with high values and high knowledge, in future classes we will exactly understand what is ethics, morals, values and everything. Just for the sake of this table, now these are the good people and they want to do good to the society. Who are these high values means they are good people and they want to do good to the society. They also know how to do good to the society. That's why they are called high values and they know how to do good to the society. And these people are called great people in the society. Siddhas and Buddhas of this society. Great people. Like APJ Abdul Kalam, ಆ ಥರದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. Any other people that you can quote like Sudhamurti ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. So here we have the people with low values. Here what do we mean by the people with low values? They don't want to do good to the society. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. At the same time, they can't even do bad to the society. Why they cannot do bad to the society? Because of the low knowledge. Even if you want to do bad to the society, you need a knowledge. You want to cheat somebody, manipulate somebody, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. The people who are involved in 2G scam, Commonwealth scam, Satyam scam, you take any of these scams, it requires a high level of knowledge. So here we have the people with low values that they don't want to do good to the society. At the same time, they can't even do bad to the society because of their low knowledge. That is why these people comes under the category of no impact. With respect to the impact on the society or with respect to the changes in the society, they do not make much impact. ಅವರು ಹುಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಡೇ ದೇ ವಿಲ್ ಡೈ. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಮಚ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆಸ್ ಎ ಓವರ್ ಆಲ್. ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇನು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರೋದಿಲ್ಲ ಇವರು. Here we have the people with high values. That means they want to do good to the society. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜ್ಯನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇಶನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. So I want to help the people who are in difficulty. I want to develop this village or our state, our nation, anything, so many things, the great values they have. But they don't know how to do it. If you are even a common person and you see that there is an injustice is happening to a section of society and a girl has been sexually harassed something, and you want to make sure that she should get justice, you should have proper awareness of the law of the land. ಕಾನೂನು ಅಂತಂದ್ರೇನು, police station ಅಂದ್ರೇನು, FIR ಅಂತಂದ್ರೇನು, and without any of these knowledge actually you may not be able to give justice to the other people. ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಅಂದರು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು, ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನಾಲೆಜ್. But these people have a great intention, but they have a low knowledge. That is why these people comes under the category of weak. Durbala anta ನಾವು ಕರಿಬಹುದು, weak category. We have another category of the people with low values. That means that once again they don't want to do good to the society. They may be very greedy. ದುರಾಸೆ ಇದೆ actually. At the same time, they also have high knowledge actually. ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. And these people, how can you call anything actually? ಇವರು great people, ಅವರು weak ಇದ್ದಾರೆ, and these people can have a no impact. And but these people who have a low values and with the high knowledge, or you can call intelligent, wisdom, everything, threat to the society. They are dangerous to the society. Correct. They are very dangerous to the society. All other three are definitely better. Of course, these are great, and even these two are good compared to these people. These people are very, very dangerous to the society. The people who are becoming the civil servants, they cannot come from this category. Why they cannot come from this category? With low knowledge, we cannot clear this toughest examination, which is considered to be one of the toughest exams in India and even at the global level actually. So they cannot come from this category. The people who can become actually top officials in the bureaucracy, state at national level, they cannot also come from this category. Because of the same reason, low knowledge. But the people who can become the civil servants can come from this category, high knowledge, and that is good. They are already great people and we are giving them power actually, so that lead to the inclusive growth and sustainable development of the country. Super, everything is good. But these people are already dangerous actually,
and we are giving power also to them, that can create a much more negative impact on the society. So every one of us as a citizen, as a UPSC, KPSC boards and everything, they have to make sure that the people in this category are not getting the power. And there are so many measures we need to take. One such measure is introducing ethics, integrity and aptitude in this examination of UPSC Civil Service examination. They have introduced this. Now just because we attend these classes or learn this and write in the examination, is it that we will become ethical? Not necessarily, but our understanding of right and wrong increases. Our ethical literacy increases. It will have a small impact or a very small impact on the way we take the decisions in the future. With this intention, this paper of ethics, integrity and aptitude has introduced. And this paper is not just one part in a 250 marks paper. It is an entire 250 marks paper is ethics, integrity and aptitude. So we have this in the UPSC Civil Service examinations. Okay, we will go further. Hope this is clear now. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? Okay. Okay, well, the moment we choose mouse, it will go. Okay, that's fine. Okay. So this paper of ethics, integrity and aptitude is introduced in the year 2013. 2013 you can see that there are more than 10 years agogide, and they are following a pattern from the year 2013. So this paper of 250 marks will have two sections. One is known as section A, and you can see that another section is section B. So we'll start from ABCD, then we'll go to the next steps. So there are two sections. In the section A, we'll have the questions, usually they are of 10 marks. 10 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. And in the section B, we have these questions of 20 marks. There are close to, or there are usually 13 questions can come from this category and 6 questions come from this category. And again you can see that it is 130 marks and 120 marks. There is a detailed syllabus given to us. UPSC has given the detailed syllabus for us, which again we will be discussing soon. We have integrity, impartiality, non-partisanship, objectivity, sympathy, empathy, compassion, transparency, accountability, citizen charter, like there's so many topics are there in our syllabus. And once we know the theory, it helps us to apply, it helps us to answer these questions of the section A. Well, the section B is called application of the theory. It is a portion of theory. We need to understand theory, and we should be able to apply this theory in the various situations that we might come across in our life, and this is known as a case studies. So where a scenario will be given to us, we need to understand the situation and try to imagine ourselves in that position and decide how we are going to respond to the situation, how we are going to solve the problem. We will see some of the examples. So ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. And to give you an idea, so have you seen any case studies of previous year? Do you know just one or two sentence? Can you tell? Can you recall any situation that was asked from the 2013 till 2023? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? Have you gone through any situation, case study? ಯಾರಾದರೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ? ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳೋವಾಗ ಕೇಳೋವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಮೇ ಬಿ ಹೌ ಡು ಯು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎನಿ ಅದರ್? Okay, to give you just an idea, some of the questions that is coming from the previous years are like this. So there was a person, we are just taking some hypothetical name like Lakshmi. So she was working in a chemical industry.
Some chemical industry, they manufacture so many chemicals and she is working in that chemical industry. And it is Lakshmi's dream job to get a job in this organization. She is working in some X organization, the name of the company will keep it as X organization, and she is working in that, and it's a chemical industry, and it is her dream to get into this job. Now fine, after working hard and smart and everything, she got a job. She is happy with her post. She is happy with the organization that she is working. And she is also the sole breadwinner of her family. So she is the only person who is earning and other people are depending on her. This is all to tell you that how important is that job to her. Okay. While working in the organization, she has come across a news report that there are some people who are living in the nearby to this industry. They are facing some health problems. Lakshmi got curiosity, and what she has done along with some other like-minded people, she wanted to know the reason why these health people are facing the problem. Then she find out that the chemical industry in which she is working, they are releasing some chemicals into the nearby water body without knowing to the people, without properly filtering it, without following the laws and rules and regulation, and this water is being consumed by the local people, and that's why they are facing these health issues. But it is not known to the public, like this Lakshmi and gang, the group of people, they find out. Now she discusses this issue with her colleagues. But her colleague says, see, don't take this issue seriously. We also know about this. Earlier, anybody who tried to raise this issue, they have been removed from the organization. Now Lakshmi wants this job because it is very important to her. She is a sole breadwinner and everything. At the same time, she wants that problem to be solved. The people who are facing and this industry in which she is working doing so many things wrong actually. How she has to respond, she is not sure. And you are a civil service aspirant, you are her friend, and she will call you. And what is the suggestion that you give it to Lakshmi? How do you help her to solve this problem? What are the options she has actually? And finally, what is the final advice that you give it to her? Is it okay that she keep quiet, or why should not keep quiet? This was one of the previous year question. Just to give an idea what kind of questions are asked actually. This is 20 marks actually. Now here, most of the times you have to answer in the maximum 250 words. Each question in the section B, you have to answer in the 250 words. Sometimes the question itself is 400 words. They give so much details, as I explained you. The question is very detailed actually. Within the 14 minutes, our task is actually, we have to, if you want to attend the 250 marks, we should plan in such a way that each question in the section E is for 150 words. And we should be able to answer within 7 minutes, and here 14 minutes. Approximately, so within that 14 minutes, you have to read, understand, and you have to think about the possibilities and then create the answer. It is almost not possible that, sir, you teach me 100 case studies and we should get an answer, the same question should come in the examination. It will never happen. Suppose if we can discuss a situation and if the same situation comes in the exam, that is a failure of UPSC. Because then they are testing only your theoretical knowledge, whether have you understood whatever taught and do you able to remember. So in the day one itself we are giving clarity, we cannot guess the situation. There can be any situation like this. Because finally once you become an officer also, you cannot call a faculty and actually ask that, sir, how should I? You have to take your own decision being in that position. That will be, these situations will be different. But once we understand the theory, it will help us to actually how to analyze a situation, what are the factors we need to keep in mind before we arrive at a decision, how to create option, that we will help you. But you should not expect that actually the same situation should come, and it is of no use also. There are many institutions and faculties that teach 100 case studies, 50 case studies actually. Even if we discuss 100 case studies, in the examination 101st case study will come. Something which we not discussed. It is also like CSAT paper. No matter on the same basis we discuss the question, same question will not come. Similar questions will come. But finally in the examination, you have to use actually which formula I should use. I have so many formulas or so many methods, and which method I have to follow, that you have to decide in the examination hall. Same way, we will discuss some questions. There is no doubt so many principles will discuss, theories will discuss. But in the examination, which principles you have to follow, which theory you have to follow, how do you take the decision is left to you only. But we will provide all the sufficient raw materials that is required. And once we understand this
approach will become easier. So your 120 marks actually it depends on your own creativity, and you should be able to understand them and inculcate them. Okay. So this is about the case study. We will discuss so many case studies. This is a small introduction, and here some of the questions, like we have a syllabus topic called emotional intelligence, and the previous year question was, how do you apply emotional intelligence in the administrative practices? In our syllabus we have a topic called impartiality and non-partisanship, and the question was, why do you think impartiality and non-partisanship are foundational values in the civil services? Like that. So it is a theory, and with if you can understand theory you can answer them actually. And here it is not just you are by hearting some definitions of what is ethics, integrity, aptitude by like Socrates, Plato, Aristotle. That is not important. You have to understand in your own, and you should be able to present in your own words. That is why most of the questions in section A also will come, what do you understand by good governance? They don't want to know what is good governance according to United Nations, World Bank or anything actually. What is good governance or ethical governance according to you? So it is about you actually. So that is why this paper is bit different from the GS 123, and that is why our approach to this paper also will be different. It takes 1 or 2 days to understand this syllabus actually and the way we are approaching. Okay. This is once again a small introduction. So this is a section A and this is section B, and we know that in UPSC civil service there is a third stage of this exam is interview, and this paper is called written interview. This is also an interview. They ask you so many opinions, but you have to write it. You have no need to speak. So that is why this paper is called written interview. Any doubts before we proceed? No? Then let's we go ahead. Okay, so we have seen that this syllabus was introduced in the year 2013. There are 4 kinds of people in the society we have discussed, and this is called as written interview. This pattern is section A and section B. These are the things that we have discussed. So just to give you some of the example, you no need to write down, just remember these are some case studies that were asked in the previous year. For example, there was a situation in which there was a person called as Mr. Raju who has done some mistakes in the previously. But now there is a situation, some people, like for example, I am a government official, I have taken some wrong decision in my previous project. Now there is a person who has filed an RTI, right to information, regarding the details of my project. Now as a Ramesh, if I give the complete information under RTI, they will do the investigation because there is some scam happened, some mistakes are happened and everything. But if I give some wrong information once again in the right to information also, I may escape. There is a possibilities are there. Now once as a Ramesh actually, now I have already done a mistake actually. Now if I give complete information now to this right to information application, I may have to face actually further problems, or there is a possibility that I can give false information. So what should I do? Once again, this Ramesh is your friend. He will ask you, do you suggest him to accept the previous mistake and face the consequences? Or do you suggest him to manipulate again the information that is given in the RTI, or what is the other suggestions that you give? One kind of question. So there was another question actually, just to give you some of the example. You want to do something and that is good in the public interest, but your higher authority is not ready to accept this. He is telling you to do something else, and you feel that if I follow the higher authority's order, it causes problem to the public. So in that situation, your higher authorities want you to go in one direction, but public interest is another direction. How do you respond to this situation? Whether you give priority to the orders of higher authority or something that is good in the public interest. There is no one single line answer, you should always go for public interest, you should always follow higher authority. If there is any one rule, then it would have become a science. There is no problem at all. It is always depends on the situation. In some situation it may be A, in B actually it may be a C actually, there may be some C option also can be possible. This is another type of question, just to give you an idea. So then you as a civil servant, you come across you have seen that there is some child labor happening. For example, in Tamil Nadu, Shivakashi, there you have seen the child labor practice happening. There are many parents are sending their kids to work in these industries. And that is also the source of income. They are very poor actually, they are earning money. Many industries are getting benefited, but it is against the law of the land.
And when you try to take a strict action, many parents come and actually they fall on your feet and tell that, sir, please don't do this, sir. And like for example, my father is alcoholic actually, my mother did not study anything actually, I am earning this actually so that I am getting income. So if you stop this industry, I may have to go for begging. In that situation, do you take strict action on these companies who are employing the child laborers, or what else you do? You observe, and in a village you see that the practice of untouchability is been happening actually, where Dalit are not allowed to enter into some temple or some kind of thing. And how do you evolve? Just do you take legal action, or how do you respond to this situation? You see that the patriarchy is prevalent. Like for example, there was a village in which actually the Kap Panchayat have taken a decision that girls should not go to the school or the higher education till 7th class they should study, because home is the safest place to the women and it is a responsibility of male to protect them. And nowadays the unemployment is being created because of the women only. Now only all men are working, all of would have got a job. Now because women are also started working, there is an unemployment problem is there, and women once she go to the safe, out of the safe house actually, that is a home, she may face many problems. That is why Kap Panchayat have taken a decision not to send the girls to school. While there are some parents who have not followed this, they sent, and unfortunately some 2 girls have faced sexual harassment. So now you are an officer, now you know about this situation, how do you respond? So this is just to give you an idea what are all the problems that you see around us actually, are the situation that you might have to deal in the future. Those kind of questions are asked. For all of these, we cannot just prepare by actually how do you handle patriarchy, social problem, nothing. Though you know about patriarchy, how problem and everything, how to deal depends on situation to situation. Our approach will be different from village to village. What is worked in the village A may not work in the village B. Okay, so again you want to do something right, but there is a pressure from politician not to do this actually. You know the politician is expecting you to take a decision in the favor of politician, but that negatively affect the people. And there was again a pressure from the secretary of the politician to do some unethical things. How do you handle? And for example, you try to do something good, but there was a false complaint of sexual harassment is filed. How do you handle this situation? So once again, we no need to by heart this and everything. I want you to see what kind of questions have asked actually, so that you will get an idea what we are discussing and why we are discussing. So none of these are exactly mentioned in the syllabus, but this is generally you will understand this, or this is what you have to inculcate these values. So you want to hire a person. One person is very intelligent but not so ethical actually. One person is very ethical but not so intelligent. Then what kind of person do you hire actually? And how do you handle this situation? Well, in the different situation they have asked actually, at least 2 to 3 questions are asked based on this. We will be discussing that. And you are working in an organization, you observe that the company or the organization in which you are working, they are doing pollution. Will you keep quiet or take any action? You observe that in the organization you are working, they are involved in corruption. You are not involved, but your others, subordinates, or actually your colleagues are involved in corruption. How do you respond? Will you keep quiet or take any action? And what is the practical approach? Like in the movies and all, we cannot kidnap the people who are doing in corruption and torture them, will not work actually. You have to take care of your family, you should know the law of the land, and still you have to deal with these issues. And again, there is a village. In that village, government, very close to that village, government planning to come up with one MNC company, multinational corporation company. But many villages suspect that if this company comes to our area, it causes many problems, and we don't want this because of so many reasons, negative advertisement by the media and everything. Many villages are not ready to accept this company. You are an officer, you need to convince the rural villages that this company is good for you. How do you convince them? There was a disaster happened, the flood, earthquake and everything. When you try to save them, they are not ready to cooperate with you. They already got frustrated about the government for the delayed limited rescue operation, and they are angry. But you have to convince them, calm down them and help them. And there is a company, they are not giving local employment. That is why they all got angry and they started throwing stones to your organization and everything, demanding the local employment. You need to give employees to the local people, but not to the whoever is more skilled and all. How do you handle this situation?
So these are all the types of questions which are asked, and there were some general questions I've asked actually. What are the suggestions that you give to improve the sustainable development? And you see that in many rural areas actually, many rural people are migrating into the urban area. Then they are facing so many problems actually. What are the different problems they face? They want you to imagine in the situation of those migrants, analyze actually the social problems, economical problems, political problems, psychological problems that they are facing, emotional issues that they face when they migrate from this area. What are the better policies that can be encouraged actually to deal with these issues? And now because of the resettlement, many times suppose some rural tribal people are there and we resettle these people from one area to another area. Now the different industries will come. These people who got some compensation, they utilize that money for some days. Now without their local area and without any other alternative skill, many people once again end up with migrant laborers. While that local area's development is going to some industrialist actually. Is it really a right policy? If you are the person who is making a resettlement policy, how do you make it? What are the things that you will consider when you are making a resettlement policy? Now again, whether all these topics exactly there in our ethics syllabus, no, but some of them may be in the GS paper 1, 2, 3, 4 actually these syllabus may be there. They may be general solution that you study, but UPSC in this paper want you to solve that specific problem. They give you all the possible details that is required you to answer that situation, but you have to take the decision. So this is called again decision making actually, one of the very important skill that is required for you. We will give you that some tools, but it is finally you have to take the decision when the situation comes. This is just some scenarios on which the previous year questions were asked. Okay. What is the answer and everything we'll discuss, but I am just introducing you the kind of questions which were asked in the previous year. Now once again, before we go into the further details, let us understand the title of the movie, that is Ethics, Integrity and Aptitude. This is the title. The first word is ethics. What do you understand by the word ethics? Heli. Ethics andre ಏನು? Ethics andre transparency. Okay, there that is related ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಅದು ಕೂಡ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್? ಮಾರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಾರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ? ಟ್ರೈ ಲೆಟ್ ದಟ್ ಬಿ ರಾಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಪದನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಂಡ್ ಯು ಲಿಸನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್? ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ, ನೈತಿಕತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಏನಿದು? ಟ್ರೈ. Following the morals of the society is called being ethical. Okay. ಇನ್ನೇನಾದರೂ? When we do something, it should not affect others. According to me, it is not at all possible. Whatever we do, it will affect. If I teach well, it affects. If I don't teach well, it affects. If I eat in a hotel, it affects others. If I don't eat also. Can you tell anything that you do and it will not affect others? Usually it might affect so many things. Okay, it should not harm others or hurt others. We should try. Sometimes it may happen, but most of the time, yes, we should follow the principle of do no harm. Okay, that's good. That's a part of ethical principle, correct. Anything else? It is about what behavior? Well behavior. Okay, well behavior. What is that well behavior? One example for well behavior, please. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಂಗೆ ಬಿಸಾಕಿ. ಸೊಸೈಟಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು? ನೋ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು? ತೂಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. One simple definition. We will start with very simple definition.
because that is also the most relevant definition. Ethics is the study of right and wrong. As a subject, what is ethics? Ethics is the study of right and wrong. In their definition, we'll just, for now, it is a study of right and wrong. Now, when you see that it is a study of right and wrong, can you think of this situation? For example, tiger kills the deer and it eats the deer. Is it right or wrong? It can be both right and wrong also. Okay. So there are 4 lions attack an elephant and they eat the elephant. Right or wrong? There are some big fishes, they eat small fishes. Right, there are some animals, they have a relationship among the siblings. Even human relationship, brother, sister, but there are some animals may have a physical relationship among their siblings. Is that right or wrong? May be right or may not be wrong. Is it ethical or not ethical? May be ethical or may not be ethical. Okay. Why we ask this question? To tell you the important part of the definition. Ethics is the study of right and wrong in a human action. ಮಾನವನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸರಿತಪ್ಪುಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನೇ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. So it is a study of right and wrong in a human action. That means to tell the concept of ethics or the right and wrong will come only if there are human beings are involved. Without the interference of human beings, whatever happens in the nature, that is not called right also, wrong also. It is nature, it is natural. ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವಲ್ಲಿ ಸರಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಅಧ್ಯಯನನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. That is how nature. This subject of ethics is created by human beings for human beings. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ನಮಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಓದ್ತೀರಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಯಾಲಜಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋವನ್ನು ಕೂಡ. So, but in ethics is a subject that we created as a human beings for our own self. We thought we should not live like animals, as the birds and everything. We want to be a progressive species, and only then we can actually again keep our human beings together, everything. That is why we created this. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ most of the times this ethics and our natural instincts is opposite to each other. Ethics wants you to do something that you don't feel naturally. For example, you see most of the animals, they take care of their younger generation very well. And 99% of the animals, birds, they don't take care of actually their older ones, their parents when they become older actually. 1% ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಥ್ರೂ ದ ನಾಲೆಜ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ಯಂಗರ್ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಇಗ್ನೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಶಲಿ. And when they become older, it is very rare that we cannot see that actually they will take care of their older ones. But in ethics says that we are taking care of our kids, we should also take care of our parents, and especially when they're old age actually we have to take care. Most animals, birds are not monogamous, that they do not live with only one partner. But we, ethics is created for our own social stability, that we need to follow monogamy, one husband, one wife, or one person, one wife or one husband or something. This is something we created, and that's why there are many people try to deviate. Even whatever is natural is easy for us. 99% of the parents have no issues of taking care of the kids. Nature provide incentives to take care of them. ನನ್ನ ಮಗು ಅದನ್ನು ಹಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೇಚರ್ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 99% ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಥಿಕಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಅಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನೇಚರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಈಟಿಂಗ್, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್. ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಓಕೆ ಟು ಡೂ ದಟ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ವರ್ಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಇಂಪೋಸ್. ಸೊ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಇದೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಇದೆ, ಜಿಂಕೆ ನರಳಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸಪೋಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ವಾಕ್. ನಾನು ಇವಾಗ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೀಕರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ದೇ ಗೋ ಅಂಡ್ ಕಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ದ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ, ವಿ ಶುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್. So most of the times ethics is created to stop our natural instinct,
not to behave what is natural, and that is why ethics is bit difficult to follow. But it is important to follow for everyone, especially the people who are in a powerful position. ಯಾರು ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಸಿಷನ್ ದಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. The more higher the position you are in, you are expected to be more ethical. Because your decision will have an impact. But ethical ಆಗಿರೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. It is not easy. Definitely it is not easy. ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಾಗ when we have the money, we will take care of ourselves and family. But ethics want you to take care of society. That is not natural many times. It is something imposed on us. But it is necessary for our own benefit, for our own survival and our own development. Okay. So, just to give clarification, ethics is something that we created as a human beings, Niti Shastra. So, it is talks about what is right and wrong in the human action actually. And can you tell me some statement which is you consider as a right applicable to all the people in all the situation? ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Do you have any statement which you think that to be followed by every human being in all the situation? Like for ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸತ್ಯನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಹೌದಾ? No, there may be sometimes lie is good actually, that is ethical. ಆ ಥರ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ which you feel that always to be followed? ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅನುಸರಿಸಬಹುದ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ತತ್ವ ಹೇಳಿ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನಾ? ಓಕೆ, ಐಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಜಂಪ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೀಗಲಿ ರಾಂಗ್, ಬಟ್ ಎಥಿಕಲಿ ಯು ಮೇ ಬಿ ರೈಟ್. ದೆನ್ can you think of any situation that you have to follow always in any situation, whoever it is? ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಅವಾಗಲೂ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲೋ 100 ಜನ ಸಾವು ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. Normally in all the general situation it is correct, but there may be some exception. You got a news that there is a communal violence between two people and ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ರೈತರು, ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ, ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ 20 ದಿನದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಯ್ಟ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್, ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ. ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಎಸ್, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ what we are trying to tell, there may be very few things that is applicable to all the people in all the situation. What is ethics also depends on the situation. In that particular situation you have to decide what is right. ಈ ಒಂದು ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈಗ ಮಾತೃ ದೇವೋಭವ, ಪಿತೃ ದೇವೋಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಪಿತೃ ದೇವೋಭವ, ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ಹಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗಾಡ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಹೂ ರೇಪ್ ದೇರ್ ಡಾಟರ್ಸ್. ಆ ಥರದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್, ನನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಎನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾವುದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ. ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀನು ಸಾರಿ ಮೈಂಡ್లో ಫಿಕ್ಸ್ ಐತೆ ಬ್ಲೈಂಡ್గా వెళ్ళిపోతా ಅಂತ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅದು ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ರೋಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡೆಸಿಷನ್ ಬೇಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. Okay, hope you are clear. We'll write down few more things about ethics, then we'll go ahead. So we have written this definition, study of right and wrong in a human action. Please write down second definition under ethics. A set of, second definition, a set of moral principles to lead an ideal life. To lead an ideal life. IDEAL life. Next point, I'll explain this. Next point, it tries to answer the following questions.
ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, what is good and bad behavior, question mark. Second question, what is good for the individuals and for the society. Next question, what is the best way for the people to live? Next question, what actions, ARER, right or wrong, in particular circumstances, in particular circumstances. ನಾವೀಗ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಲೋ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಬರೆಯೋ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್? ಎಥಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಎನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಲಿವ್ ಐಡಿಯಲ್ ಲೈಫ್, ಯಾರಾದ್ರೊಬ್ರು ನಾನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ 21 days to 22 days ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. It is very difficult to come up with a right answer or exact answer for this. Ethics try as a subject, ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು, ವಾಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್, ವಾಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದರೆ ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಗಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಪಾಠ ಕೇಳೋರು, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನೀರು ತಂದು ಕೊಡೋದು, ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು ಅಥವಾ ಕಾಲೊತ್ತೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬೇರೆ ಒಬ್ಬರು ಲೇಡಿ ಟೀಚರ್ ಇದ್ರು, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಒತ್ತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೈ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಟೀಚರ್ಗೆ ಕೈ ಎತ್ತೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಒಂದು ಟೀಚರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೇಡಿ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಕೈ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ, ಆಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಒತ್ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಟೀಚರ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್? ಅದೇ ಮೇಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿನ ಕರೆದು ಕೈ ಒತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ರಾಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ರಾಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮೇಲ್ ಟೀಚರ್ ಏನಿತ್ತು? ಆ ರಾಂಗ್ ಥಾಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ರೈಟಾ ರಾಂಗಾ? ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇಫ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ? ಫೀಲ್ಡ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಕನ್ನು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವ? ಅದು ಮಾತ್ರ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎವಾಲ್ವ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್, ನೀವು ಯಾವ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೆಲವು ಸಲ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು, ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಸಲ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ನೋಡೋದು ಬೇರೆ, ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಗುಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬ್ಯಾಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು, ಸೊಸೈಟಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು? ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತರೋದು ಹೇಗೆ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫುಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದಾಗ ಅದು ಕೆಲವು ಸಲ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ತರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವ ರೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಡಬಾರ್ದು? ಹಂಗಂತೇಳಿ ಸೊಸೈಟಿಗೋಸ್ಕರ ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್.
ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಲಿವ್? ಯಾರಾದರೂ ಜನರು ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್, ಆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. We will learn more about ethics in the future classes. We are just introducing ethics, integrity and aptitude. Now are we clear something about what is ethics andre enu anta artha aita? Okay. Now the second word in our subject is actually integrity anta. Integrity andre enu? Samagrate anta karitar kannadadalli. Hagadre enu? Yes madam. Including, okay. Normally it is said a civil servant should have integrity anta. Hangandre enu? Okay, we should not discriminate people based on the race, caste, atharadella. That is close to impartiality. Adanna nispakshapata antivi. Samagrate andre enu? Yes madam, you are trying. Equality. Adanna equality ne antivi. Togetherness. What can you elaborate? What is togetherness means? Working together, Atharana. Okay. There is working together, but what is that working together? We'll discuss. Yes, madam. Like that's close to inclusive growth. Ellarannu olagonda pragati adena. Okay. Innenadru? ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ? ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್, ನೈತಿಕತೆಯನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅಂತ. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್. Knowing what is right and wrong is ethics. ಯಾವ ಸರಿ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ethics. That is easy. But the biggest challenge is following that in our life actually. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಬಟ್ ಇದು ಇನ್ನೂ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ now. Now for example, if I follow ethics, if I get money, if I get respect in the society, if I get cooperation from the people, it is easy. ಆರಾಮಾಗಿ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. But many times when we follow ethics, we face problems. We lose money, we lose power. Even in those situations, we need to follow ethics. That is why integrity is called consistency. Nodi ideyalla, consistency of character. Nadateyallina sthirate. Consistency of character. Suppose I am a civil servant. There is a person who comes to me and says that, sir, ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೂ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಗಳೆಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್. ಈ ಸಲನೂ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಈಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ? ಯಾರಾದರೂ? ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ ಲೇಟರ್. Okay, now this person is actually a government servant. He has cross-checked this person and he has identified that whatever the contracts done by this person previously has some mistakes, has some low quality that is involved. So that's why he says, see, your quality of work is not good. This time, I don't know about my previous officer. I'll make sure that I'll follow the actual procedure. Whoever is the best person, they will get the contract. These recommendations and all, please don't ask me. ಸರ್ ಹೌ ಡು ಯು ಸೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸರ್? ನೀವು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸರ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 20% ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೆಂಡರ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಮ್ಯಾನ್? ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಕರಪ್ಟ್? ನಾನೇನು ಭ್ರಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ ಸರ್. ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಸೊ 20 ಬೇಡ ಸರ್, ಒಂದು 25% ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತೆ, ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಲೆ ತಿಂತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಸಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಲನಾದರೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ. ಸರ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಫೈನಲ್ ಸರ್ 30% ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ. ಸರಿ,
ನೀವು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಏನೋ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಣಂಗಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಸೆಂಡ್ ದ ಮನಿ, ರೈಟ್ ಹೌ ಟು ಸೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಈ ಥರ ಆದರೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಐ ವಾಸ್ ಎಥಿಕಲ್, ಬಟ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಮನಿ ಮೈ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಮೈ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ 20% ಆದರೆ ಇಲ್ಲ, 30% ಆದರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ನಡತೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಆಕರ್ಷಣೆಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಿರುವುದು ಅಂತ. When you are in the service, there are many factors that try to deviate you from the path of ethics. There may be many, like one is money that we have discussed is a temptation. Second one is sexual favors. It may be a case of promotion. ಸರ್ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗೋ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಆರ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫೇವರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ನೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮನಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ವೆಲ್ತು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು. ಸೊ ನೌ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಮಿ ಮನಿ ಆರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ರಾಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಫ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್. ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ. We should not get influenced by the temptation. ಆಕರ್ಷಣೆಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. We should not get succumb to the pressure. We should not get succumb to the pressure. Pressure ಅಂದ್ರೆ ಏನು? If you are a civil servant and there are people who want to get some benefits from you, first they try the temptation like money, sexual favors, promotion, that this, etc. But when you are not getting influenced by, they try to create a pressure on you. What is that pressures can be? For example, transfer ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರು ನೆರಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನೀನು. ಹಂಗಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಗುಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಆ ಥರ ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಮೇ ಫೇಸ್? ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟ್. ಸೊ ಥ್ರೆಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ like ನಿಮಗೆ ಹಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಮೂವೀಸ್ ದಟ್ ಯು ಸಿ, ಸರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರೋಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋ ರೆಡ್ ಸ್ಯಾರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ is defamation. So false complaint. ಡಿಫೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಲ್ ಎ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಅಥವಾ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅದು ಇದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್, ಥ್ರೆಟ್ ಕಾಲ್ಸ್. ವೆರಿ ರೇರಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಇಂಜುರಿ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್. And like for example, if I am a person who feels that I want to be ethical, but if I am try to be ethical, I will be keep transferring to the different areas and me and my family have to suffer. So that is why I'll just ignore this issue, let the corruption happen. Anta nan ankondre, I am getting succumb to the pressure. But if you are a person with integrity, you should not get succumb to the pressure. So what is integrity is actually following the ethics in our life and following it consistently without getting influenced by the temptation and not getting succumbed to the pressure. This is actually called integrity. ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಮಣಿಯದೆ, ಆಕರ್ಷಣೆಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ, ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವುದೇ ಸಮಗ್ರತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸರ್ವಿಸ್ನ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಿಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಪೀಪಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್.
ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿತಿನ್ ಮೈ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಯೊಳಗಡೆ, ವಿತಿನ್ ಯುವರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ. Every time you take a decision within your limitation, you make sure that it is happening in the ethical way. Right ಆಗಿ ನಡೀತೀರ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರ, ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. And that's why India was able to survive actually and able to maintain a stable democracy actually because of the ethical bureaucrats or the civil servants. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ. And there may be 1 or 2% of the people who can be corrupt. And so integrity andre resign ಮಾಡೋದು integrity ಅಲ್ಲ, but it is your personal choice. If somebody want to resign, that's fine, but because you are not able to face the pressure and you are resigning to maintain ethics, that is not good. You have to be in the power around the people who are corrupt, but still you have to be ethical. ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು. Yes, any other doubts before we go ahead? When we discuss integrity as a topic, ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಇದೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು, that we will discuss it and we will see some example how to face this, overcome temptation, pressures, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ we will discuss in detail. This is again an introduction. Okay, are we clear here? Okay. So integrity andre what you have written is ethics in action, consistency in character, do not get influenced by temptation, do not get succumb to the pressure. Like there is one more definition for integrity. So just for your understanding, adanne ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ. Okay. So that means that what is completeness? Integrity andre completeness. What is completeness? Some of you have said togetherness. Ena togetherness andre having harmony in our thoughts, speech and action. This is also called integrity in general. Our personal integrity, specific ಆಗಿ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಥಾಟ್, ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ, ಮಾತು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಯು ಫಾಲೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅದು ನೀವು ಅನುಸರಿಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಮಗ್ರತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Like it is said that, for example, we need to promote Kannada language and we'll make sure that our kids will join only to the Kannada medium schools. And then I myself joining my kids to some English medium school. That is what actually ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ. There is no harmony in what I am speaking and what I am doing. ಸೊ ಹಾಗಲ್ದಿರ ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ. Once again, as a civil servant, can you follow this actually? What are the challenges that you face? We will discuss in detail, but ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರನೂ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹಿಪೋಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಹೇಳೋದೊಂದು ಮಾಡೋದೊಂದು ಆ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. Okay, are we clear with what is integrity? Okay, now the third word is aptitude. Aptitude ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೇಳಿ. Aptitude, thinking out of the box. Okay, ಇನ್ನೇನಾದರೂ? What is aptitude? The most heard and least understood word is aptitude. ಟ್ರೈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ? ಹಾಂ, ಅಭಿಕ್ಷಮತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಅಭಿಕ್ಷಮತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಸಡನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಏನಾದರೂ? Okay, as I told you, it is sometimes, it is, we know what is aptitude, but let us we understand in a much better way or with more clarity. The word aptitude has come from the Latin word aptus, which means fit for or suitable. ಇದರ ಒಂದು ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಟ್ ಫಾರ್, ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು. ಲೈಕ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ.
ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೂಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅದರಿಂದ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನೋ ಪದ. ಕ್ಷಮತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಅಭಿಕ್ಷಮತೆ ಅಂದರೆ ಅಭಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಂತ, ಅಭಿಮನ್ಯುಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ. ಅಭಿಕ್ಷಮತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್? ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ to do a particular work. It is the natural ability to do a particular work. I will explain this. Going further, it is the natural ability to learn a particular skill, to learn a particular skill through the appropriate training, through the appropriate training. The word aptitude has come from the Latin word aptus, which means fit for or suitable. The definition is natural ability to do a particular work. Natural ability to learn a particular skill through the appropriate training. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. In order to know this, we should know one more concept. First ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? What is knowledge? And what is intelligence? ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋದು ನಾಲೆಡ್ಜು. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ. ಗುಡ್. ಎನಿ ಅದರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್? ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿ. What is knowledge? What is application? Okay. Knowledge ಅಂದ್ರೆ, as many of you rightly said, understanding. Knowledge ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. Very simple. Many people say that knowledge is a collection of information. No, just ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ. You need to understand it. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. When I say I know ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ ಭಗವದ್ಗೀತವನ್ನು ಓದಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ, ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವಾಗ ಐ ನೋ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಐ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಐ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇನು ಅಂತ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ರೈಟ್ಲಿ ಸೆಡ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. Intelligence can be used for positive things, it can be used for negative things. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಯು ನೋ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಯು ಆರ್ ಎ ಸರ್ಪಂಚ್, ಯು ನೋ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಯು ನೋ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಲೇಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು, CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಬರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಕೂಡ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಕಲಿತೀರ ಜ್ಞಾನ, ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ. ಬಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಬರ್ತ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ದಿಸ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. The knowledge and intelligence is something that you acquire. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಆಸ್ತಿ ಅದು. ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯು ಥ್ರೂ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, and it will grow as long as you identify that and practice on that, it will grow further. And this is related to a particular activity. One particular activity or work ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ. We say talented actor, actress, singer, dancer.
ಇವೆಲ್ಲದೂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಸಿಂಗರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್. ದೆರ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲರ್ನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ 6-7 years ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್, ಆ ಥರನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ they can identify that and little practice, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಾರೆ. That's why it is called natural ability. You have that ability, all you have to do is to identify that what is something special in you and just to work on that actually, so that you can learn the skill. Otherwise, like this, even to become a civil servant, we need some skills actually. ನಾವು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಇವಾಗ 21st centuryನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದಾಗ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 minutes. ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕ್, ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಏನು ಅಂತಿದ್ರೆ ಒಂದು 10 minutes ಆದಮೇಲೆ 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ, ಓಕೆ ನಾ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಹಿಯರ್. Now, when you go to an interview and you ask the person, sir, why I should hire you ಅಂತಂದ್ರೆ this person say, sir, I am ready to do the hard work, sir. ನೀವು 8 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I am ready to work for 10 hours, 12 hours. No, this person may not be hired. In 21st century, we need a people who do it actually naturally, who enjoy the work actually. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟಪಡ್ದಿರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. Anything that requires hard work, we can do it for 1 day, 2 days, 3 days actually, and we get bored of that. So you have to, we need the people in the 21st century, people who can do a particular task naturally. ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ, no, you no need to do this actually. You have to, something that should be natural to you. ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರಿ, ಆರ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟು ಯು. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ. ದರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ 10,000 hours ರೂಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ರೈಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ 10,000 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಈಗ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿಯೋವಾಗ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ತಲೆನೋವೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಲೈಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ. ಐ ವಿಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್. That is very stressful work to me, but for many people it may become easier actually. So ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. That is a beautiful concept called aptitude. Aptitude, what is this aptitude? What is civil service aptitude? And how do they identify? All those things we will learn in the future classes. For now, aptitude means it is a natural ability to do a particular work. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. And if you do not have now actually, like this civil service examination says, there is something called CSAT is there. Andre civil service aptitude test anta ide. Normally ನಾವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್ 2ನ CSAT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ರಾಡರ್ ವೇ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ is called as a civil service aptitude test. Whoever is able to clear this, it is considered that they have that natural ability to become the civil servants. And ಯಾರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ IAS IPSಗೆ ಕೆಲವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್. ಯು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್ ನೌ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆದರೂ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಲರ್ನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ? One small example. Private companies, for example, in India at present we are facing one kind of employment called structural unemployment. Do you know what is structural unemployment andre enu anta? So what is structural unemployment? ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇ ಅದೇನೆ. ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಜನರಲ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಎಮ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ನಾವು ಊಬರ್ ಓಲಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಊಬರ್ ಓಲಾ. ಆ ತಲೆನೋವು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ, ಅದೆಲ್ಲೋ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ನಂಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್, my job opportunities will come down, and that is happened because of the change in the structure of economy. I am a teacher, I was using blackboard, but ಈಗ ಎಲ್ಲ digital technologies ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. The other teachers who are able to use it well, but I am not able to use it well andre it decreases. Now with artificial intelligence and so many things, new advanced skills are happening. If I am not able to adapt to that, my employment opportunities will come down. So that is known as structural unemployment. In this situation, there are many organizations who are looking for the employees. There are many candidates who are looking for the jobs, but still there is unemployment. Many organizations looking for the employees. Many employees are looking for the jobs, but still there is unemployment, because what the skills that these organizations are expecting, what skills that these people are having are not matching. And what is the solution for this? ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? We can hire them and train them, but not all are trainable. Just because we give the training to them, there is no guarantee that they will learn. That's why they conduct aptitude test. So that if you clear this aptitude test, what is that? We will give you the training actually, but do you have the capacity to learn through our training? Asal now training ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? Now if you can solve this problem, okay, you have that maturity or ability to understand our training program. That is why this test called aptitude test. After that, they will give you training and everything. So we are expecting some skills from you. We will give you the training, but do you have the ability to observe that or not? And that test is known as aptitude test. Hope you got this, what is aptitude. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ಟೈಟಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್, ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಟಾಪಿಕ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 minutes of small commercial break. Let's we take a break and then we'll come back after 10 minutes. So 5:15 ವರೆಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್.
ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಲೋ 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 ಸರ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐತೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲೇನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇನು ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ, ನೀ ಕೆಲಸ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್.
comes to your mind when So hi, hello, namaste. Welcome to you all for the class of Ethics, Integrity and Aptitude after the break. So we'll go ahead. Adakkinta munche any doubts, issues or concerns from the previous class? Or ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಬ್ರೇಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಎನ್ಲೈಟನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದನೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ 2 ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವೀಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ 3 ಸೆಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಷ್ಟನೇ, ತುಂಬ ತಲೆ ಚಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋಗುತ್ತೇನೋ. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಬಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತೂ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. 8 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 8 hours ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ರೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ 8 + 1 hour ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ 9 hours ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೋಪರೇಷನ್. ಹಿಂದೆ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವೀಕಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ 2:30 to 5:15 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯ ಬ್ರೇಕ್ 10 minutes ಅಂದರೆ 15 ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 15 minutes ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 4 page 5 page ಬರ್ದಿರ್ತೀರ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಓದಿದ್ವಿ, ವರ್ತ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಮೇ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಚ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಮು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ದ ವೇ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ದೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರಾನೆ ವೆನ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 22 days ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ವೇ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅನಲೈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, let's we understand one example, or we know the example. There is a place called Odandurai. Odandurai anta one place ide. It is a village in Tamil Nadu, and this village was facing many problems in 1990s, like lack of drinking water facilities and lack of electricity. ಹಲವಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಈಗೂ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. But this sarpanch of this village called Odandurai, R. Shanmugam, there was a person called R. Shanmugam. He thought that I have to do something for this village. I want to solve the problems of my village. And what he has done, whether he is able to achieve the success or not, let's watch with this video. you hear the word village, huts, broken roads and irregular water supply. Mic idbekayitu. ಮೇಲ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಇದು ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಆಡಿಯೋ? But this village, Odandurai in Tamil Nadu, is entirely different from other villages. Situated about 40 kilometers away from Coimbatore, the village has no huts, has continuous water supply, night lights and good roads. Odandurai looks like a well-developed city and not a village. But up until a few years ago, the scenario of this village was different. Nestled in the lap of the Nilgiri hills, Odandurai was far away from basic facilities. People lived in small huts and did not have water to drink. Neither did they have access to electricity. Due to this, villagers left and migrated to cities. The face of the village changed after R. Shanmugam became the sarpanch of the village. In 1996, when he became the sarpanch, he had a huge responsibility on his shoulders. He took advantage of government schemes and started building houses in the village.
After building houses, his next priority was water supply in the village. Under the plan initiated by the central government, the people of the village bore 10% of that expenditure and spent 4,80,000 rupees to receive water supply. After this, they also received electricity. The panchayat installed solar panels on the roof of every house in the village. The panchayat has also set up its own windmill and is generating income out of it. The panchayat sells additional power generated from the windmill to the state electricity board and earns a revenue of 19 lakh rupees a year. The fast evolving village Odandurai has left people in awe. People from all over the world visit this village to learn from them. People who have migrated from the village are now returning thanks to the employment opportunities created. In 20 years, the population of the village has increased from 1,600 to 20,000. Now, the village has become self-sufficient. Today, there are no makeshift huts in the village. Every house in the village has electricity round the clock. This is the story of Odandurai, the smart village. So after going home, you have to make a small notes on Odandurai. So you have to just note down Odandurai, Tamil Nadu, R. Shenmugam. Ist keywords itkobeku and try to learn more and then try to make a simple notes. Adrinda yen tilkondri, we will see that. With respect to knowledge, so Odandurai village, it has no electricity and drinking water facilities. So government facilities na government schemes na upayogiskondu by utilizing the government schemes and welfare programs, he has constructed houses, and by utilizing the windmills and installing the solar panels, he made sure that everybody has access to electricity. They are not only self-sufficient in electricity, they started selling the excess of electricity to the state electricity board and started earning money, and that extra money along with other funds they have utilized to have the drinking water and other facilities. Idu knowledge, idar analysis enu anta nodana. So one example, let's we see the another example. There is a village called Piplantry anta one village ide. Piplantry. Any guess actually ee village yava rajyadalli irbahudu anta? Odandurai, Tamil Nadu. Piplantry, any guess? Karnataka na? Hauda nodana. Okay, so it is a village in Rajasthan, and this village had two problems. One is there is a lack of irrigation facilities for agriculture. ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಲೇಜ್, ಲೈಕ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ದ ಮೆನ್ ಆರ್ ಓಕೆ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೈಫ್, ಓಕೆ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮದರ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಡಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ಮಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವೆನ್ this scanning detection were not so like a serious issue, many people used to scan, and if they find out actually it's a girl baby, they were opting for abortion. But now the laws have become very strict. Actually you cannot scan and find out. Athwa ಕೆಲವು ನಾರ್ಮಲ್ ಚೆಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ, even though doctor no, but doctor shouldn't tell the gender or the identity of the baby. So now what they do, they will allow the birth of a child, and if they find out that there is a girl baby, many times they put rice husk actually, ಭತ್ತದ ಕಾಳನ್ನ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ. It is said that the baby will develop infection and the baby will die. So very, the sex ratio is abnormal in the sense that there were very few girls were there in that village. There is once again a local politician, Shyam Sundar Paliwal. He decided to solve this problem. Now tell me, suppose if you are one of the powerful person in that village and you see two problems are there. One is lack of irrigation facilities for agriculture and girl child discrimination. What are the steps that you can take? Imagine you are a very powerful person, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ಪಂಚ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೋಬಹುದು, ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ? ಯಾರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಡಬೇಕಾ?
or at least if there are already government schemes like Beti Bachao, Beti Padhao, we can implement it. Okay, ಅಂದರೆ ನಾವೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ಪಂಚ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ we can create awareness about the importance of gender equality. ಮತ್ತೆ okay, we'll see. And also sometimes we feel doubted, sir ivella solutions exam al bariyak chenagirutte, but in real life it will not work out. Many studies that we see, nam halli or change agalla sir, avaru ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. But no, there is possibility to change. If you really want to change, there is a possibility to change. So okay, now girl child discrimination. What about agriculture, irrigation facility? ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ irrigation ಬರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಿವರ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಅದನ್ನ ಡೈವರ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನ ಏನಾದರೂ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ? ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಇರೋ ನೀರನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. And we study actually plantation of trees will also increases the chances of more rainfall anta ellavannu kuda. So he focused on that. It's all about changing the mindset of the people. Illi enandre the most problems in our society are attitudinal problems. Actually we will discuss in the future. In simple, mindset problem andre hennu andre hore, the girl child is actually a liability while male child is a asset. That's a mindset that we are having. We need to change, but that is not so easy. Once again in our syllabus we have a topic called social influence and persuasion. We will discuss, but here it is an example to tell you, if you think at the powerful position it is possible to change. Ee reeti iddanta pradeshadalli now actually the people of this village celebrate the birth of a girl child. They celebrate, and how do they celebrate? Celebrate like a festival, and they plant at least 101 or 111 trees actually. Our time ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ 100 ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡೋದು. And with that you are solving the two problems. One is you are celebrating as a festival, people will respect you, and the more and more trees that you plant actually it will also increases the rainfall opportunities and everything, and our irrigation facilities kuda solve agutte. But this changing mindset will not happen in 1 or 2 days actually, but it is possible. ಅದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿರೋರು, ಈಸ್ ಇಟ್ ಆಡಿಬಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋ? मेरा नाम श्याम सुंदर पालीवाल है। मैं पिपलांतरी में बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाने पर काम करता हूँ। मैं ये मानता हूँ ऊपर वाले ने जब इंसान को बनाया है उसमें दिमाग इसलिए दिया है कि वह अपने साथ साथ यहाँ के वन्य जीवों को भी बचाए, यहाँ की प्रकृति को भी बचाए। 2000 से पहले हमारे गांव की ये परिस्थिति थी कि यहाँ पे सारा जंगल खत्म हो गया था। माइनिंग की वजह से सारा जंगल कट गया, जमीनें सारी नष्ट हो गई, वाटर लेवल 700-800 फीट अंदर चला गया था, पीने का पानी नहीं था। पैदल चल के हमारे घर तक आना। अब पहले एक भी पौधा नहीं था। गर्मी के टाइम में छाया में बैठना हो या पानी पीना है तो कहाँ पिए। मेरी बेटी का नाम था किरण, उसको उल्टी दस्त से उसकी डेथ हो गई। गर्मियों का समय था तो मुझे लगा कि अरे ये क्या हो गया, पहाड़ टूट गया। मेरी बेटी के जाने पर मुझे जितनी तकलीफ हुई है उतनी की उतनी तकलीफ दूसरे लोगों की होती होगी, ये मेरे मन में विचार आया और मैंने इस पर सोचना शुरू किया। और सोचते सोचते मैं कुछ ऐसे गांवों में गया राजस्थान के जहां पर 14-14 साल से बारात नहीं है, लड़कियां पैदा होने ही नहीं देते, और पैदा हो भी गई तो जो का एक दाना उस बच्ची के मुंह में डालते हैं, नवजात बच्ची के, जिससे गले में इन्फेक्शन होकर वो मर जाती है। मेरे सास ने कहा में एक लड़का होते थे, मेरी लड़की हो गई थी। तो मेरे सास ससुर में इतनी नाराज हो गई कि 2 लड़कियां होगी, एक तो बोझ पहले से सर पे थी और दूसरी बोझ बन के आ गई।
तो धीरे धीरे एक किरण निधि योजना चालू की कि बेटियां बोझ माँ बाप पे नहीं बनेगी। यहाँ पर जितनी भी बच्चियों का जन्म हो रहा है, गांव के लोग उन बच्चियों के नाम पर उत्सव के रूप में उसको मनाते हैं। कृष्ण भगवान को जिस तरह से ले जाया गया था, उस तरह से पालने में बच्चों को उठाकर हमारे सरकारी जमीनों में गांव वाले ले जाते हैं और वहाँ पर उस बच्ची के नाम पर पौधे लगाते हैं। और गांव वाले मिलकर उस बच्ची के नाम पर 21,000 रुपये इकट्ठा करते हैं, 10,000 उसके परिवार से लेते हैं। कल 43 लड़कियों की एफडी हुई। तब तक वो बच्ची बालिग नहीं हुई, उसके पहले से उसकी शादी नहीं कराएंगे। वो पैसे उस लड़की के नाम पे खर्च करेंगे आप, जे उसको शिक्षा से वंचित नहीं रखेंगे। गांव में बेटी का जन्म हो, उसके नाम पर वृक्षारोपण हो, गांव में कोई देवलोक हो, उसके नाम पर वृक्षारोपण हो, इस तरह का काम हुआ। और आज पिपलांतरी ग्राम पंचायत में 3 लाख पौधे पेड़ बन रहे हैं। जो जल स्तर 500 से 600 700 फीट तक नीचे था, वो आज जमीन के बराबर आया है, जो पूरे विश्व के सामने गुजारा। गर्मी में पंखे की हमारी ज़रूरत नहीं, पंखा है नहीं है, सिर्फ लाइट का यूज़ हम उसी समय कर रहा है, हमको रोशनी की ज़रूरत है। पिपलांतरी से बाहर निकलते तो वहाँ अलग ही हवा आती है, जैसे प्रदूषण युक्त जो बोलते ना वैसी, और इधर आते तो एकदम से अलग ही लगता है। हाँ, आज भी गांव में वैसा पहले जैसा था। 1.25 अरब लोग इस भारतवर्ष में रहते हैं, निवास करते हैं। अगर 1.25 अरब लोग हर साल एक पौधा लगाकर पेड़ बनाने तक उसका देख रेख करें, तो प्रदूषण नाम की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। So what is your analysis from these two videos? One is from Piplantry and Odandurai. ಈ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಏನು? Anything about these two videos? Yeah, if the right person got the power, he or she can bring the changes in the society. Very good. Inna enadru. So these two are also the example for the people in the 4 categories alli, the high knowledge, high values. When we say high knowledge, actually ಎಲ್ಲೋ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಓದಿರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. Your awareness that what is your power, what are the problems in your village, and what is the power associated with the position that you are in. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು knowledge plus the ethical values that I really want to change the society, utilize my power for the welfare of people, ಅದು ethical values. ಇವೆರಡು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ examples. And even changing the mindset of the people, though it is difficult, but it is possible. ಅದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಜನರ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ದೇಶ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಥಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು IAS IPS ಆಫೀಸರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದೇ ರಿಯಲಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, let's we go ahead. Okay, so we will give you the material actually. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ process ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಂತೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. So maybe by the time you are living, you will get this material. Like slides ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, those slides will be also given to you. So no need to write down here, but ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಫ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು, but we will also provide you that material. Okay, the total syllabus, now we come to this, we have understood what is ethics, integrity, aptitude, but if we see the syllabus, there are 3 chapters ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ there are total 3 chapters are there. ಈ 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಥರ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. UPSC has not done this division. For the sake of our convenience, we can divide this into 3 chapters. And the first chapter is ethics. Okay, the first chapter na ನಾವು ethics ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. So there are 3 chapters. First is ethics, then civil service values, then the ethics in government. Once again, no need to write down, but what we are going to learn this first chapter, we'll try to understand in detail what is ethics, what is the essence of ethics, the importance of ethics, what are the determinants of ethics, consequences of ethics ಅಂದ್ರೇನು, dimensions of ethics ಅಂದ್ರೇನು, private relationship ಅಲ್ಲಿ ethics ಅಂದ್ರೇನು, public relationship ಅಲ್ಲಿ ethics ಅಂತಂದ್ರೇನು, corporate companies ಅಲ್ಲಿ ethics ಅಂದ್ರೇನು, international relationships ಅಲ್ಲಿ ethics ಅಂದ್ರೇನು.
So this is all about the first chapter where we try to understand the basics. Ethical dilemmas andre enu, how do we face the ethical dilemmas, how do we resolve the ethical dilemmas, all this become the part of the first chapter. And this is close to 33% of our syllabus. Nam syllabus alli around 33% ಇದೆ. The second chapter is actually civil service values. Do you know what are values? ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? What are values? Try. What are values? Importance. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು? Values. Okay, going with the definition, that's correct. In simple definition of values is like importance, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂತ. Whatever you give importance in your life becomes values to you. So when we say values of Mahatma Gandhiji are truth and non-violence, ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಟ್ರೂತ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ. If you feel that possession of material things are important, materialism becomes your value. If you feel that in your life you need to understand this pure consciousness and you want to realize the presence of pure consciousness, and that value is called spiritualism. The one of the purpose of spiritualism or spirituality is to realize the pure consciousness that is present in you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾನ್ಷಿಯನ್ಸ್, ದಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೀವು ಅಂದರೆ ಯಾರಂದರೆ ಸಮ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ವಿ ಆರ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನೋ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ. But spirituality believes that you are something, a pure consciousness that is beyond your body and mind. And this consciousness is like a witness actually. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯು ಆರ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ದ್ಯಾನ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್. ಅವೆರಡು ನಿಮ್ಗೆ ವೆಪನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಬಾಡಿ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಮೈಂಡ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ವೇ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇದನ್ನೇ ಲಿಬರೇಷನ್, ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಿರ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ, that you may learn in the philosophies. Okay, now we'll come to very simple things. So value, money can be my value actually, respect can be my value, anything. Whatever the values that is required in economy, like productivity, efficiency, economy, efficiency, productivity, all these are called economical values. Those qualities which are important in society are called social values. Respecting each other, respecting the differences of opinions. The values which are important in constitution are called constitutional values, like liberty, fraternity, equality, democracy, secularism. They are called constitutional values. Those qualities which are important for a civil servant are called civil service values. And that is another 33% of our syllabus. Once again, we have a syllabus: integrity, impartiality, non-partisanship, objectivity, sympathy, empathy, compassion, tolerance, commitment, dedication. All this we will discuss in detail actually. This is there in our syllabus. And the third chapter is ethics in governance, which is again another 33% of our syllabus. So here, in the first chapter, I have understood what is right and wrong, how to arrive at the right decisions and everything. In the second chapter, I was able to acquire the qualities to become a civil servant. With this, I need to enter into the governance. And in this governance, I need to apply the first two chapters and make sure along with this, I am following transparency, accountability, utilize the concepts like work culture, citizen charter, code of ethics, code of conduct, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, by decreasing the corruption, we need to increase the ethics in the governance. That is the third chapter. So in this way, we have total, and this will be available in your material that we provide. ಸೊ ಈ ಥರ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. Like see, you no need to write down, again it will be there in the material. We will follow this order actually. First we will discuss basic terminologies of ethics. We have already started ethics, integrity, aptitude. We will learn few more terms, and usually one day one session anta, one module one day. And like tomorrow we'll discuss conscience as a source of ethical guidance, and then we'll discuss essence and determinants, consequences and dimension, ethics in private and public relationships. Once again, ಇವನ್ನೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ 2.5 hours on each of these topics. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿಹೋ ವಿ ಟೇಕ್ 2.5 hours to discuss each of this in detail in 20+ days.
ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ 7th ಡೇ. ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ, ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಇಂಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ, ನಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸನ್ಶಿಪ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಎಂಪತಿ, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎಥಿಕಲ್ ಡೈಲಮಾಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಕಂಟೆಂಟ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸಿಯೇಷನ್, ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. And then on the 15th day we'll start the governance. Alli concept of public service, philosophical basis of governance, challenges of corruption, transparency, accountability, right to information, citizen charter, code of ethics, code of conduct, utilization of public fund, quality of service delivery, probity in governance. Illige almost namge third chapter mugiyutte. Idu andre if we want to know all of this, we'll go back to the first chapter and we'll discuss ethics in international relations and corporate governance. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಂಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ದೋ ದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಫಾರ್ 120 marks, ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬೌಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಅದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫ್ಯೂ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ವೆಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ. ಅದು ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ರೋಚ್ ವಿ ಫಾಲೋ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಥಿಂಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫರ್, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಓದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So we will discuss some thinkers and philosophers like whatever the important on 10 tara. There may be question beyond the 10 also. Possibilities are there actually. Avag kotre we have two options, gottidre baritivi illa andre 10 marks hoytu ashtene. Because usually in the last 10 years they have asked two specific thinkers, like suddenly they will ask, write a note on John Rawls' concept of justice or veil of governance, or Mahatma Gandhiji's concept of 7 social sins. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್, ಬಟ್ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಬಟ್ ಅದೇ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ 22 days ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇನ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎವರಿ ವರ್ಡ್, ಎವರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 30% ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ if for example if I say that I have understood every topic that is mentioned in the syllabus and all the other dimensions related to the syllabus I have understood, I remember ಅಂತಂದರೆ that is only 30% of our preparation. ಇದು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. You should know how to convert this content into an answer. Content ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇರೆ, ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದೇ ಬೇರೆ. They both are not same. Like for example, you know the content, but ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕಂದಾಗ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರನೇ even though when you know the content and to convert it into an answer and practice it, it is also a different level of preparation. That is, we can say, another 40% of preparation. And then answer ಬರೀತೀರ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. when you will start with more and more practice, out of 10 actually ನಾವು 10 marks questions ಇದ್ದರೆ when you start writing the answer after some efforts and all, you will get 4 to 5, 4ರಿಂದ 5 marks ಬರುತ್ತೆ 10ಕ್ಕೆ. But you should, with more and more practice, with the help of your mentors and other people who actually, you should get the feedback and make the better answers. ಈ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬೆಟರ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. You have to use your own innovation, creativity and everything. That is called another 30% of preparation. UPSC mains alli. So just we know the content is very very important, but actually that is only 30%. Tumba jana, I know I have attended all the 22 days, now I am ready to write the answer. No, it is not actually. As a faculty, we will help you in this, provided if you attend all the 22 days of classes and follow some instructions that we give, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ.
The another ಏನಿದೆ in the 70% you have to put some effort actually. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. That is why there are lakhs of people who apply for examination and there are only few people can clear, and because many people think that attending the coaching will solve all our problem. No, it will not solve all your problem. ಕೋಚಿಂಗ್ ಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನು ಈಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು 70% ಎಫರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಎಫರ್ಟ್. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನಿಮಗೆ ಇದರೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? And with respect to materials, you no need to worry. Whatever we give and we discuss in the class, and finally at the end of the course, we'll also give you another material. That is sufficient. It's all about how do you acquire the materials around you. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. It is not necessary to read just books. We suggest you some TED Talks, some documentaries, and some videos that we'll recommend. You have to keep ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ 70% ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ? ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಸಂಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೇನಾದರೂ? Professional ethics is what do we follow in profession, and everybody in that profession they should follow. Okay, correct. So first artha madkolana, then I'll make you right. So ethics. So ethics, as you know, what is ethics? Ethics is about the concept of right and wrong. Sari tappugala parikalpane. Right and wrong. As you rightly said, the concept of right and wrong according to a person, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಆಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ವಾಟ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ known as personal ethics. And we usually when we interact and take decision with respect to our family and friends, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬ, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ we follow something called as personal ethics. We are okay to follow. We will follow. Professional ethics is something, it is a concept of right and wrong that we are expected to follow in a profession, as we rightly said. ಆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಆಯ್ತಾ, whoever is there in that profession, they have to follow that. For example, as a doctor, I may have access to the personal informations of the patients. ಅವರ ಒಂದು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಐ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅದೇ ಥರ ಫಾರ್ ಎ ಟೀಚರ್, ವಿ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಅವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. As civil servant, you have to use the power for the welfare of the people. So there is something right and wrong that we have to follow according to the profession. That is known as professional ethics. Which is important? Both are important, correct. In most of the times in ethics alli eradu kuda mukya agirutte, both are important. Usually we should choose the profession that matches with our personal ethics. It should be, if it is too contradictory, I may not be able to do justice. For example, as an individual, if I consider that I don't care for other people, ನನ್ನ ಜೀವನ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ, I just take care of my life and everything, I may not be completely wrong. It's okay. I do not harm other people. I do not help other people also. I will earn, I will eat, I will take care of my life. I may be correct, but I should not become a public servant. When you become public servant, that becomes wrong. The very purpose of public servant is to actually help the people, serve for the people. And our mindset illa ankoli, then I cannot do justice. Whenever I think of any decision, the first question comes to me, how this benefits me and my family. If that is the kind of person I am becoming a public servant. I cannot follow the professional ethics.
If I'm a person considers that my religion is great, I follow my religion actually, I get irritated by seeing the other people and everything. But if this kind of person become a civil servant, then I am doing injustice to that. No matter how try, suppose because that is wrong, but I get irritated by seeing that the people of other religion and ankoli, antavre public servant adre we are doing the wrong thing. So first thing, if you want to choose a profession, make sure that your values are matching with that. And ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ಯಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆದಾಗ, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗಳನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ restriction also. For example, I may be vegetarian, which I consider vegetarian is good and we should eat vegetarian food and everything. We should not promote non-vegetarianism, including egg is also wrong. Anta naan ankondidini anta ankoli. Suppose I think like this, but I am a headmaster in a school where government has come up with a scheme as a part of midday meal scheme. In order to improve the nutrition, we have distributing eggs also. Even though personally I do not think it is correct, but as a headmaster it is my duty to make sure that we are providing eggs to the people or the children, whoever is willing to eat. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಎ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್, ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯೂಶಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಚೂಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Okay, please write down one sentence. Personal ethics. So online students, Sai, Kiran, Nayak and any others, if you have any doubts, issues, you can ask actually in the comment section and we'll answer. Okay, so personal ethics. Individuals, apostrophe s, concept of RIGHT, right and wrong. Right and wrong. Full stop and continuation. They govern, GOVER and govern our personal lives, our private life over our private life, in the matters of right or are wrong. Next point, professional ethics. Professional ethics. Other explanation, set of standards established by an external organization, to govern, GOVER and govern, the individuals working within it. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮೇ ಬಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಲಾಯರ್ಸ್ಗೆ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಾಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೀಚರ್ಸ್, IAS, IPS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿ? ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ concern about environment. Okay, anything else? Environmental ethics. We should not harm environment. Okay. Okay. What is bioethics? Medical, female infanticide, ಅದು ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತನು?
ರಾಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಯೋಎಥಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಯೋಎಥಿಕ್ಸ್? ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಬಯೋ ಅಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು and then we will also write it. So let's we understand first. So environmental ethics. As many of you rightly said, what is ethics is the concept of right and wrong. Sari mattu tappugala ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ethics. The concept of right and wrong from the perspective of environment is known as environmental ethics. In simple definition, so ಪರಿಸರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಎನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಷನ್, ಮಾನವನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ. ಬಟ್ ಯಾವುದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ? ಪರಿಸರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಪರಿಸರದ ಕುರಿತು ಮನುಷ್ಯರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇರಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂಶುವಲಿ ದಿಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿದೆ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಸ್ ಅ ಗಿಫ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಅವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನರೇಷನ್. It should be considered as a debt that we have taken from the next generation. ಇದು ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಓದಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಗಿಫ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನರೇಷನ್. ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅ ಗಿಫ್ಟ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಟ್, ಸಾಲ, ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಯಾರು ಬರ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದ ಸಾಲ. ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡೆಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ವು ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗೋ. ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. And this debt we should also pay with interest. ಅಲ್ವಾ, ಬಡ್ಡಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವೇ ವಿ ಗಾಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಕೇವಲ ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಬಹುಮತಿ ಅಥವಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರಿಂದ ಪಡೆದಂತ ಸಾಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಇದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. Bioethics is a concept of right and wrong. Ethics means the concept of right and wrong that is related to the field of medicine or the medical field. As you rightly said, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಯೋಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. With increasing the technologies, there are so many questions are coming in the medicine whether it is right or wrong. Like for example, starting with abortion. Some people say it is a female body, female has a right whether she want to keep the baby or abort it. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಹಕ್ಕು ಇರಬೇಕು. That is one ethics. But baby also has a life actually. Whether is it like whether like a baby ಗೆ ಯಾವಾಗ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು, that is debatable. Some people say when the sperm and egg fuses and become forms a zygote, ಅವಾಗಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. Some people say after 3 months, some people say after 5 months, heart develop ಆದ್ಮೇಲೆ, brain develop ಆದ್ಮೇಲೆ, some people say only after birth actually it has a right, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. So different religion, different countries have a different opinion when we should consider actually the baby has a life. Or if there is a problem, if there is a situation in which either baby can survive or mother can survive, then whom we should give priority and who has to take the decision? ತಾಯಿನ ಬದುಕಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಗುನ್ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದಾ ಬೇಡವಾ ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಅಥವಾ ಮಗುನ್ ಬದುಕಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾಯಿ ಸತ್ರೆ ಸರಿನಾ ಆಕ್ಚುಲಿ? So this is a debatable issue that is a part of discussion under the bioethics.
ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ, ಸರಿ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಸರಿ, ತಪ್ಪಾದರೆ ಯಾವಾಗ ತಪ್ಪು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಸರಿ. ಲೈಕ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುಥನೇಸಿಯಾ. ಯುಥನೇಸಿಯಾ ಅಂದರೆ ದಯಾಮರಣ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಏನು ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ? Okay, we have to give death with dignity to that person. Okay, in simple, once again, the bioethics is not there in our syllabus, by environmental ethics is not there in our syllabus, but we should know that there are so many ethics are there. What we study in our journey is not actually ethics, we study only civil service ethics actually. ಈಗ ಅಗೇನ್ ದ ಡಿಬೇಟ್ ವೆದರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನಿಸಮ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನಿಸಮ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಥಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರು ತಿಂತಾರೆ. ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಈಟ್. ಹೂ ಎವರ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಈಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಈಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. That's simple civil service ethics. But when we discuss ethics, actually there is a great debate. Animals ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಹಕ್ಕಿದೆಯಾ, ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾಯಿಗೆ ನಾನು ಸಾಕೋದು ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಸಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾಗ್. ಅಥವಾ ಕೋಳಿ ತಿನ್ನೋ ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಕೋಳಿಗೂ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಏನು ಎತ್ತ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಥಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್. ಬಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಯುಥನೇಸಿಯಾ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯು. Suppose if a person is in a situation, he or she is having some health problems. Now there is no treatment available. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, and because of this health problem he or she is not able to live a normal life, and there is no treatment for this problem, and there is no guarantee of the treatment in the near future. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಇಲ್ಲ. Then in that, suppose I am on a bed, actually my family is suffering every day, they have to spend money, they have spend emotion and everything. If anybody die for one day, we'll cry for 3 days and we'll become busy in our life, alva. But ಅವ್ರು ಬದುಕ್ತಾರೋ ಸಾಯ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಿನ ಟಾರ್ಚರ್, and they have to spend money also. Logically that is correct, right? So for that we have a solution. So one solution, suppose if I am suffering from that disease, and depending on external support like ventilation, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಥವಾ every day I cannot eat food, they have to give every day feed me. If they don't feed me or remove the ventilator or oxygen support or something, I may die. They are not killing me, but they are not taking extra effort to keep me alive. That's called passive euthanasia, but still I'll die. But if doctors or under the medical guidance, if they can give some injections to me, poisonous injection, where I develop much more complication and die, that's called active euthanasia. ಈ euthanasia right or wrong actually ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ, even that concept that whether euthanasia is right and wrong is a question that comes under the bioethics. So like ಯಾರಿಗೆ ರೈಟ್ ಇದೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗೇನ್ willing, ನಾನು ಕೇರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ when I am healthy, if I can write and give to the government that if I am in a situation where I cannot take a decision, please kill me, don't torture me actually, ನನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದಿರ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿನಾ? ಆರ್ when I have to take a decision, 18ನಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾ 33ನಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾ, ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕು? All this actually is a evolving discussion that is happening in the bioethics. If there is a possibility to change the color of an individual, like we can do some genes changes, there are some people who because of their darker color they face discrimination. Normally in society we say every color should be treated equally, everything should not be discrimination, but there are people who face discrimination. But if medically possible to change the color during pregnancy time and all, do we have to go for the changes so that everybody in the same color? Or height, ಕೆಲವರು height ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, can we change that? Or some health problems ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? So when can we change the alteration, changes the genes, when we should not that? All these are the evolving discussion that is keep on happening under the field of bioethics. So ಈ ಎಥಿಕ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚರ್ಚೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಬಯೋಎಥಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ for all these questions that we discussed, there is no exactly one this is right, this is wrong answer. Before 50 years the answer was different, now the answer is different, after 50 years the answer will be different. Whether non-vegetarian food is right or wrong, now we have a different answer, after 50 years we may have a different answer.
Slavery, sarina tappa. 100 years before we had a different answer. Today we have a different answer. After 100 years we'll have a different answer. Okay, so please write down these points. Environmental ethics. Online students, is it audible? Okay. So the study of human beings' ethical relationship with the natural environment is on textbook definition, but once you understand based on the question, you can create your own definitions. Bioethics is a study of ethical issues emerging from the advances in biology and medicines. Okay, so we have one more word, constitutional morality and customary morality. Please guess this. Yes. Constitutional morality, customary morality. Try ಮಾಡಿ. Okay, correct. That's correct. See, remember, for now, what is ethics and what is morals? They are synonymous. After tomorrow's class, we'll give you one more definition. Conscience ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ morals ಏನು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ clarity ಬರುತ್ತೆ. For now, the word ethics and morals are same. So here the morality means the concept of right and wrong. ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. The concept of right and wrong according to the constitution of a country. ಒಂದು ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ನೈತಿಕತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರಿ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ರಾಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಂತ ಏನೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರಿ ಮೊರಾಲಿಟಿ. At one point of time, untouchability was considered as a right according to some traditions. ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೌದಾ? That is a right according to the customary morality, the olden days. But you cannot discriminate a person just based on the caste actually of a person. That is a wrong according to the constitutional morality. ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ನೈತಿಕ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ರಾಂಗು. ಇನ್ ಸಮ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಎಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದೇ ಫಾಲೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೈಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್. Like a process of divorce in the Islam religion. It is considered as a right actually in the customary morality in some tradition. Okay, usually the power is associated with a male. If he decides to actually separate from his wife by saying the talaq 3 times, they can separate it. Now, while the constitution says that when a family has a problem, there should be so many process they have to undergo, and without you are not giving the similar right to a woman,
and that is why it is not considered as a right actually ಅಂತೇಳಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಖನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವುಮೆನ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ದ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಶಬರಿಮಲಾ ಟೆಂಪಲ್. Women entry into the Shabarimala temple is a wrong according to the customary morality. Customary morality prakara mahileyರು ಹೋಗಬಾರದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಏಜ್. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಸನ್. ಒಂದ್ಸಲ ಮೇ ಬಿ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವೆನ್ ದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಲವಾರು ದಿನ ಜನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, 10 ದಿನ 15 ದಿನ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೋಸ್ 10 to 15 days of journey, if woman experiences her menstrual periods, that makes her journey difficult, and the people who are going with her actually ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. In order to avoid all these difficulties, they might have come up with a rule that actually women during this age, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಜರ್ನಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ರೂಲ್ ದಟ್ ವುಮೆನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಕೇಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವುಮೆನ್ ಬರಲೇಬಾರ್ದು, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಅವರ ಒಂದು ವ್ರತ ಭಂಗ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ಹೀಸ್ ವ್ರತ ಮೇ ಬಿ ವೈಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎ ನ್ಯೂ ವೇ ಆಫ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್. ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡು, ನೋಡಪ್ಪ ಊಟ ಮಾಡು, ಇದು ನಿಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬೂಚಯ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎತ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ತಿನ್ನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಥಾಟ್ ದಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ದ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಮೇ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎ ನ್ಯೂ ವೇ ಆಫ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್. But once again, nowadays when the better transportation facilities are there, not allowing the women into the Shabarimala temple is not right. The woman should have a choice whether she should go or not. So without that proper logic in the 21st century, if you are restricting a woman to enter into the Shabarimala temple, adu tappagutte. If you are restricting, it will be wrong another constitutional morality. This is again, the more and more we evolve, the debates will be happening between this. They are not always opposite. There are many times they go together. Like ruksho rakshati rakshitaha, customary morality. So ruksha andre mara, but broader agi ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಪರಿಸರವು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. Even our constitution talks about the protection of environment, alva. So they are not always opposite, but whenever sometimes there is an opposite actually, they keep on evolving. One greatest thing ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ why there is a conflict will come, constitution, like for example the Indian constitution, when it is created in the 1950s, definitely there is a great constitution, but we have made 100+ changes. ಹೌದಾ, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ 1950s may not be right in 2020, so we change. That's why it is a living document. But the problem with our custom, we want to remain same even for the thousands of years. Most of the traditions and customs, they are super great at the time they created. They were very much relevant for the situation they were existed. But with these changes in all these things, sometimes in nowadays it may not be relevant, but still we want to follow the same thing. That's why the debate will come and the law has to interfere and tell that no, these things are right and wrong. ಈ ಥರ ಡಿಬೇಟ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. So this is customary and the constitutional morality. Okay, are we clear? Please write down constitutional morality. Principles of right, R-I-G-H-T, right and wrong, derived from the constitution of a country. Second one, customary morality. Principles of right and wrong derived from the customs and the traditions of society. Very simple definitions. Few more terms.
ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಿಕಾಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2 terms ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಥಿಕಲ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್. ಎನಿ ಗೆಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ? ನೈತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಎಥಿಕಲ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್? Okay, before you think about the difference, imagine this situation. You are a CEO of a private company. Okay, so ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯ CEO ಆಗಿದ್ದೀರಾ, and it is about a manufacturing company. Textile, actually cloth manufacturing ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಪನಿ. There are many large number of actually women employees are working in this organization. ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಲ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. There are large number of women, majority are women employees are working in this organization. But because of some reason, it was in the losses. ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. You as a CEO of the company, I wanted to improve this actually. You have hired one person called Mr. X. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ, ಸೊ ಮೇಲ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ and he understands the situation. He has studied in the different foreign universities and everything, and he has come up with some innovative ideas. To improve the style of manufacturing, a cost of production na kadame madodu hege, prices na kadame madodu hege, adu idu ellavannu kuda he has come up with some innovative ideas. Because of that, the company which was in the losses was become break even, andre no loss no profit barutte, and then after a few months it is also entered into profitable. So ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. You are very happy with Mr. X as the CEO of the company. You are very happy with that person, and you also planning to give a promotion to this person. ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರ. ಬಟ್ ಸಮ್ ರೂಮರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ his behavior with the female colleagues is not appropriate. His ideas are good and everything, but actually he sent some loose comments on some female employees. ತುಂಬ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. One day there was a woman called Mrs. A. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ actually, she will come to your cabin and says that actually the behavior of Mr. X is not good. For some official work, when I went to his cabin, he tried to touch me inappropriately. I know that because he is a very important person, you will not remove that person actually, but I don't want to work in this organization. Please take my resignation ante ಹೇಳ್ತಾರೆ. So Mrs. A wants to give her resignation. There was some rumors about his behavior is not correct. Now if you are a CEO of the company, what will you do? Will you accept her resignation or anything else actually? Hope the situation is clear to you. ನೀವು ಆ ಕಂಪನಿಯ CEO ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? We'll discuss with the Mr. X. ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. Have you done these allegations ಎಲ್ಲ ಟ್ರೂನಾ ಇಲ್ವಾ? What is your side of story? Will listen, correct? No, you are the CEO. Imagine you are the CEO. You can take any steps. So what will you do? One is you will talk to Mr. X and find out his side of story. Amele. Okay, you will install CCTV cameras in his cabin to check future incident. What about the past incident? We don't know the past. Correct. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? You will try to prevent future incidents. Allow the Mr. X to continue, and if she is ready to give resignation, will you accept it or not? Okay, in future I'll make sure that these incidents will not happen. Please continue. You will suggest her. Good. Let us see. Any other suggestions you have?
We'll also take the opinion of other co-workers and their side of story. Okay? Yes, madam? Okay. We'll give warning to Mr. X and with the reminder that if there is any future incidents, we might have to remove you. Okay? But for now, we can give excuse. Okay? Then anything else? Enquiry should be conducted to know the details about the incidents and everything. Okay? Then? Okay. So one is whenever this is a case actually related to this ethical competence and professional competence. This is also one of the previous year question. I'll take few more minutes actually to explain this. So you should be ethical person, there is no doubt, no matter whether you are a private company, CEO or working in an NGO or anything, you have to take the best possible solution. And in order to take best possible solution, you should also aware of the basic law of the land actually. So what you have to do is actually you have to follow the law of the land. There is an act in India called POSH actually, Act of 2013. That is Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act of 2013. Andre even to answer case study related question, you should aware of the law of the land. According to this act is created based on the Vishaka guidelines of Supreme Court. Idella ನೀವು GSL ಓದಿರ್ತೀರ ಅಥವಾ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ future ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರ, don't worry. So this talks about how to deal with these issues of sexual harassment. Normally, if any organization who are having more than 10 employees, if anybody comes with a complaint of sexual harassment or something, for what you have to do according to this, so if you are a CEO of the company, you should tell Mrs. A, see, whether to work in our organization or not, definitely it is your choice, but because of the problems in our organization like section, we don't want you to leave. Please file a formal complaint. You are having issues, file a formal complaint within the organization. ನೀವು police station ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮ organization ಒಂದು ಬರ್ಕೊಡಿ clean ಆಗಿ what exactly happened. That's called civil case. When she go to the police station, that becomes a criminal case. But according to this can be done in the organization. So we'll take a formal complaint. Again the complaint. And then you will establish something called ICC, that is Internal Complaints Committee anta ಮಾಡಬೇಕು. This committee usually you have the female, actually senior most female employee, one person who works in a social service, one person who has awareness of the law of the land, ಈ ಥರದಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. And they will do the investigation, as many of you rightly said, whatever the available informations in them. See, ಇಲ್ಲಿ without doing this investigation, if you suppose remove the Mr. X also, that is wrong. Yes, it may be a false complaint. Possibilities are there. Or if you just ignore the issue of Mrs. A, that is also wrong. Because of course the dignity of every person is important actually, including the women, men, everybody is important actually. You should not allow these things to happen. We need to have the professional competence, that is you come up with some innovative ideas, improve the profits and everything, that's a professional competence. But respecting the women and everything is a part of ethical competence, adu kuda mukhya. So hagagi you should do the investigation. Alli again, as you rightly said, they will ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, facts and evidence they will check, CCTV cameras and everything. They will verify and they will take appropriate action. For example, in the cases of sexual harassment, sometimes like compromise agboda antandre, see what is sexual harassment is a very broader definition. For example, if a man is staring at a woman for like more than 30 seconds, if she feel uncomfortable, that can be a sexual harassment. You are following a woman to her home actually, and that is a stalking actually, that can also be a sexual harassment. You send a message to her, hi anta, and she is not responding, you send again, but you are repeatedly sending a message, that can be a sexual harassment. You give, like for example, you are beautiful, okay, but maybe you are looking sexy ant ಹೇಳಿದ್ರಿ, and if she feel uncomfortable, that can be a sexual harassment. So the very definitions wrong irodrinda, in some of these cases, if it is proved that he has misbehaved actually, and one like what she is expecting, maybe like she may say, I want him to ask apology to me, that can be the solution, and if he is ready to do that, or our branchಗಳನ್ನು shift ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. If there is actually like touching inappropriately, other kinds of sexual harassment, then we may tell her to file a police complaint also. But if whatever we no need to know the complete details, we will establish ICC, investigation will be conducted, and appropriate legal action will be taken. And if it is proved that it is a false complaint, we'll give warning to the woman employee not to repeat the similar incident.
If it is proved that he is innocent in the investigation, now it is up to her whether she want to continue or actually resign and everything. But we'll give warning, and if she want to continue ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ you have to give priority to the both ethical and competence and professional competence, and also ಯಾವುದನ್ನು blind ಆಗಿ you should not come to a conclusion blindly just because somebody filed a complaint. It can be right also, it can be wrong also. ಈಗ ಒಂದು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಹಿಳೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಶ್ರೀಮಂತರವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ದಿಸ್ ವುಮೆನ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಎ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟಿಂಗ್, ಆರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ಬೈಸಿಕಲ್ BMW ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ BMW ಕಾರ್ದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಕೊಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ. ನೋ, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇ ಮೇಕ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. So, what is ethical competence? What is professional competence? Well, let us write down this definition and yes, please write down competence. Under the ethical competence and professional competence, the first one is only competence. Ability to do something successfully or efficiently. Successfully or efficiently. Next point. Ethical competence. Hyphen. Ethical awareness. Ethical awareness and willingness to do good. And willingness to do good. Next point. Professional competence. Professional competence. The broad professional knowledge, attitude, and skills required in order to work in a specialized area or a profession. ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ, ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Like in that person suppose is a professional knowledge, skills and everything, he made profitable, he has professional knowledge, but that is not sufficient. If you are an employee, you should have both actually. Ethical competence, you should know what is right and wrong. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಸರಿ ತಪ್ಪುನೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಡೂ ಗುಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವುದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಎಥಿಕಲ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These are the few ethical terms actually. Okay, wait. So that is like basic terms. But idರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, what kind of questions may come, how to understand them. And if you really want to understand this ethics, we should know about something called ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ or ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್, ಮಾರಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಮಾರಲ್ ಕರೇಜ್, ಮಾರಲ್ ಕರಪ್ಷನ್, ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಭೇಟಿಯಾದಾಗ. ಸೊ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಮೀಟ್ ಟುಮಾರೋ at 2:30. These are all the class for today. Hope that today's class was beneficial for you. If you have any doubts, issues, concern, you can come and meet me now. Otherwise, we'll meet tomorrow as per the schedule, and thank you for your cooperation. Thank you. Yes, you can leave.